Don't change the station 102.7 FM. The time is 12 o'clock. Good afternoon. Here is IPA 102.7 FM Midday News. I am Florence E. Barima. First, the headlines. Governor Ayedatiwa Man's former Labour leader, Chief Oyekan Arije. President Tinubu appoints Enitan as head of civil service of the Federation. On the foreign scene, more than 100 killed in Central African Republic gold mine collapse. In sport, former Super Falcons captain warns Nigerian against relying on past glory. Details of these and more in a moment. Please stay tuned. Glad to have you back. Now the news in detail, starting from Ondo State. Ondo State Governor Lucky Ayedatiwa has expressed deep sorrow over the death of a former Labour leader and elder statesman Chief Oyekan Arije. In a condolence message, Governor Ayedatiwa commiserated with the Arije family, the Labour movement, and admirers of the late leader across Nigeria. The governor described Chief Arije as a fearless advocate for the rights and welfare of Nigerian workers who stood for justice, fairness, and human dignity. Ayedatiwa said the late statesman believed in the unity and progress of Ondo State and Nigeria, adding that his wisdom and commitment to the common good earned him respect across political and ideological lines. He said Ondo State and Nigeria had lost a rare gem who lived a life of selfless service, praying to God to grant the family the fortitude to bear the loss and grant the deceased eternal rest. President Bola Tinubu has appointed Mr. Abel Olumuyiwa Enitan as the new head of civil service of the Federation effective August 27, 2026. Enitan from Osun State will succeed Mrs. Didi Esther Waxon Jack, who is set to retire after attaining a statutory retirement age of 60. He is currently the permanent secretary in the Federal Ministry of Education and the most senior permanent secretary in the Federal Civil Service. President Tinubu charged Enitan to consolidate existing reforms, deepen professionalism, efficiency, and build a more responsive civil society, civil service. Enitan, born in 1966, holds a BSc in Banking and Finance from the University of Lagos and an MSc in Public Policy Analysis. Still talking federal matters, the federal government has unveiled 4 strategic platforms to bridge the gender gap in financial inclusion, with a target of reaching 4.5 million women across Nigeria. Vice President Kassim Shettima said the country's ambition to build a $1 trillion economy could not be achieved without the full participation of women.
Shatima spoke at the second National Gender Inclusion Conference. She is included 2026, held at the Presidential Villa in Abuja. The platforms include digital trust infrastructure, data for accountability, blended finance, and the National Income Activation Initiative. The government said the initiative will provide women with skills, markets, digital tools, finance, and business support. The Ministry of Women Affairs said 4.5 women have been organized into 300,000 groups nationwide under the Nigeria for Women program Scale Up. Now to Plateau State, the United States has condemned a deadly attack in Nigerian's Middle Belt, which left dozens of people dead in their homes in Plateau State. In a post on its official X handle, the United States Bureau of African Affairs said it was horrified by the attack, which occurred days after a recent CPC working group meeting. The U.S. government expressed condolence to the families of those killed and missing in the attack. It also urged the Nigerian government to honor its commitment to protect Christian communities and ensure that those responsible for the violence are held accountable. The United States said the latest incident was particularly troubling given the recent discussion on the protection of religious community and accountability for violence in Nigeria. This maiden news is coming to you from Hyper 102.7 FM Emorele Owo. Still to come on the foreign scene, more than 100 killed in Central African Republic gold mine collapse. In sport, former Super Falcons captains warns Nigeria against relying on past glory. Whether you're tuning in for breaking news, in-depth analysis, or community updates, Hyper 102.7 FM remains your most trusted source. Because when it comes to news, the truth matters. Hyper FM 102.7. Welcome back. To be a part of our program, follow us on Facebook, Instagram, X, TikTok at Hyper 1027 FM. We are also on Radio Garden. Now to the foreign scene. More than 100 people have been killed after an artisanal gold mine collapsed in the Central African Republic. The incident occurred on Tuesday in the village of Zamboye near the border with Cameroon. According to a senior official of a local mining association, the prosecutors confirmed the collapse but said the exact number of deaths was still being established. Rescue team are searching for survivors, with several people reportedly still trapped under the rubble or missing. Footage from the site showed miners are covered in mud trying to recover bodies from the collapsed pits. Authorities have launched an investigation to determine the cause of the collapse and identify those operating the mine. Cameroonian authorities have also offered to provide medical care to injured people who cross the border. Still on the foreign scene, U.S. President Donald Trump says he plans to meet North Korean leader Kim Jong-un later this year, in an attempt to revive the relationship they have established during his first term. Trump told reporters at the White House that it was important for the United States to get along with Kim, while claiming North Korea now has 57 very powerful nuclear weapons. He said he expected to meet Kim later in 2026 but did not provide details about the proposed meeting. The president's comment comes amid concerns over his decision to scale back
joint U.S.-South Korea military drills. Trump's plans have also sparked speculations that he is seeking a foreign policy success as his war with Iran continues. The Wall Street Journal reported that Trump could meet Kim during a planned visit to China for the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit in November. Now in the sporting arena, former Super Falcons captain Desire Okparanozie, Patient Eva, and Kikelomo Ajayi have warned that Nigeria can no longer rely on past glory as the team prepares for the 2028 Women's Olympic qualifiers. The warnings follows the Super Falcons' failure to qualify for the 2027 FIFA Women's World Cup, ending their record appearance at every edition of the tournament since 1991. Nigeria has suffered a 1-0 quarter-final defeat to Cameroon at the 2026 Women's African Cup of Nations in Morocco. The Falcons later lost 2-1 to South Africa in the CAF playoff, confirming their failure to qualify for the World Cup. The Nigerian Football Federation subsequently asked Justin Madugu and his technical crew to step down. The former captains are now urging the new technical crew and players to embrace reforms and prepare adequately for the Olympic qualifying campaign. To end the iPower 102.7 FM midday news, let us take another look at the main points. We told you in the course of the bulletin that Ondo State Governor Lucky Ayedatiwa has expressed deep sorrow over the death of a former Labour leader and elder statesman, Chief Oyekon Arije. We equally informed you that President Bola Tinubu has appointed Mr. Abel Olumoyiwa Enitan as the new head of Civil Service of the Federation effective August 27, 2026. On the foreign scene, more than 100 people have been killed after an artisanal gold mine collapsed in the Central African Republic. In sport, we informed you that former Super Falcons captain Desire Okparanozie, Patient Eva, and Kikelomo Ajayi have warned that Nigeria can no longer rely on past glory as the team prepares for the 2028 Women's Olympic qualifiers. And that was the iPower 102.7 FM midday news, edited by Alaba Adeyemi. I am Florence Ibarima. Many thanks for listening. Good afternoon. ìròyìn ọjọ́ kan rí tí kò ní tàbí ṣùgbọ́n ojúlówó ìròyìn láti ìkànnì iPower 102.7 èmùrí ọ̀wọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀
ìròyìn ọjọ́ kan rí lóńdé city gbọ̀yìn láti ìkànnì ipa 102.7 fm èmùrè ilé ọ̀wọ̀ olúwatóbi òkùnọlá lóníròyìn yín ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn òmóòyò tó lákàkì nínú ìròyìn náà. ayédàtiwá ṣe ìdárò olóyè oyèkán àríjẹ. ààrẹ tinubu yan ẹni ìtàn gẹ́gẹ́ bí olórí fún àwọn òṣìṣẹ́. nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ó kéré tán ènìyàn 100 jáde láyé lórílẹ̀‐èdè Central African Republic. nínú ìròyìn eré ìdárayá balógun tẹ́lẹ̀ rí fún ikọ̀ Super Eagles ṣe ìkìlọ̀ fún orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lórí àṣeyọrí wọn tẹ́lẹ̀ rí wọ̀nyí àti àwọn ìròyìn míì láàmú mú wá sétí ìgbọ̀nyẹn láìpẹ́ ẹ má yí kúrò ń bẹ̀ à ń padà bọ̀. ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Ondo. gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Lucky Ayédàtiwá ti ṣàfihàn ìbànújẹ́ ọkàn rẹ̀ hàn lórí ìpapòdà olórí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nígbà kan rí olóyè oyèkán àríjẹ. nínú ìfiránṣẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìtùnú gómìnà Ayédàtiwá fi ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn lórí olóògbé ọ̀hún. gómìnà ṣàpèjúwe olóyè àríjẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí kò bẹ̀rù ẹnì kankan tí ó sì jẹ́ alátìlẹ́yìn tó lágbára fún ètò àti àlàáfíà àwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. ó ní wípé ó jẹ́ ẹni tó máa ń dúró fún ìdájọ́ òdodo ní gbogbo ọ̀nà. wàyí ó tẹ̀síwájú wípé ìpínlẹ̀ Ondo àti orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pàdánù ẹni pàtàkì. gómìnà wa gba aládùúrà wípé Ọlọ́run yóò fún ìdílé ní agbára àti ìfaradà. ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti yan ọ̀gbẹ́ni Abe Olúmúyìwá ẹni ìtàn gẹ́gẹ́ bí olórí tuntun fún àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí tí yóò sì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́jọ́ 27 oṣù kẹjọ ọdún tí a wọ̀ yìí. ẹni ìtàn ló jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí yóò gba ipò lọ́wọ́ arábìnrin Esther Wazinjak eléyìí tí yóò fẹ̀yìntì lẹ́yìn ní tí ó bá pé ẹni ọdún 50 gẹ́gẹ́ bí òfin ṣe là á kalẹ̀. ààrẹ Bọ́lá Tinubu wá pàṣẹ fún ẹni ìtàn láti mú àwọn àtúnṣe tó ti wà tẹ́lẹ̀ rí lágbára sí i kó sì tún mú iṣẹ́ lọ́kùnkúndùn ní gbogbo ìgbà. ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ti ṣàfihàn àwọn ètò pàtàkì 4 tí yóò ran orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ láti dín ààyè tó wà láàrin àwọn obìnrin àti ọkùnrin kù. ètò ọ̀hún jẹ́ ohun tí yóò fún àwọn obìnrin lágbára sí àwọn obìnrin tó dín ní mílíọ̀nù 5 ni yóò jẹ́ ìgbáládùn àwọn ètò náà káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ìgbákejì ààrẹ lórílẹ̀-èdè yìí Kashim Shettima ṣàlàyé wípé àfojúsùn wọn ni láti ṣe ìgbélárugẹ fún ètò ọrọ̀ ajé. Shettima sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ níbi ètò kan tó wáyé ní ilé ààrẹ nílùú Àbújá. orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti fi ìbànújẹ́ ọkàn wọn hàn lórí ìkọlù burúkú kan tó wáyé ní agbègbè àárín gbùngbùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn jẹ́ Ọlọ́run nípè ní ìpínlẹ̀ Plateau. nínú àkọlé kan tí ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà fi sórí ìtàkùn X wọ́n ṣàlàyé wípé inú wọn bàjẹ́ gidigidi lórí ìkọlù náà. ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí àwọn ìdílé
tí wọ́n pàdánù ènìyàn wọn níbi àkọlù ọ̀hún. Ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà wá rọ ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti mú àwọn ìlérí wọn ṣẹ nípa ìdáàbòbò àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìròyìn ọjọ́ kan rí lẹ́sìn tẹ́tí sí láti ìkànnì Hyper 102.7 FM. Ǹjẹ́ bí a bá padà dé la máa gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèrè bí ó kéré tán ènìyàn 100 ṣe jáde láréyé lórílẹ̀‐èdè Central African Republic. Ìròyìn eré ìdárayá balógun tẹ́lẹ̀ rí fún ikọ̀ Super Falcons ṣe ìkìlọ̀ fún orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lórí àṣeyọrí wọn tí wọ́n ti ṣe. Ẹ má yí kúrò ń bẹ́ẹ̀, à ń padà bọ̀ láìpẹ́. ìròyìn láti ìkànnì iPower 102.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà láti máa tẹ̀lé wa lórí àwọn ìkànnì ayélujára wa. Ẹ lè máa tẹ̀lé wa kẹ́sì máa wò wá bí ìran lórí Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Hyper 102.7 FM. Bákan náà a wà ní Radio Garden. Ìròyìn ọjọ́ kan rèé tọ̀sán ní tẹ̀sí ọwọ́ iwájú. Wọ́n ní ó kéré tán àwọn ènìyàn 100 ló jẹ́ Ọlọ́run nípè lẹ́yìn ìwàgìrì ìwakùsà lórílẹ̀‐èdè Central African Republic. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló wáyé lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun lágbègbè Zabonye tó súnmọ́ ẹnubodè orílẹ̀‐èdè Cameroon. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti ẹnu ẹni tó ń mójútó agbègbè orílẹ̀‐èdè ọ̀hún sọ wípé wọn kò lè tí ì sọ iye ènìyàn tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún lọ. Ìjọba orílẹ̀‐èdè náà ti wá pàṣẹ láti ṣe ìwádìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún eléyìí tó wáyé. Ààrẹ orílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà Donald Trump sọ wípé òun ń gbèrò láti ṣe ìpàdé papọ̀ pẹ̀lú olórí North Korea Kim Jong-un lọ́dún yìí nínú ìgbìyànjú láti tún àjọṣepọ̀ tó wà láàrin wọn ṣe fún ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tuntun. Trump sọ̀rọ̀ náà fún àwọn oníròyìn ní ilé ààrẹ wípé ó ṣe pàtàkì fún ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti ní àjọṣepọ̀ tó dára pẹ̀lú Kim Jong-un. Trump wá sọ wípé òun ń retí láti pàdé ààrẹ ọ̀hún nígbà tó bá tó àkókò. Ìròyìn eré ìdárayá balógun tẹ́lẹ̀ rí fún ikọ̀ Super Falcons Dazira Ọ̀páránọ́zẹ̀ ti jáwé akèwọ̀wọ̀ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti má jẹ́ kí àṣeyọrí tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti ṣe nínú ìdíje kákàkiri kókó sí wọn lórí ṣáájú ìdíje Òlímpíìkì tí ó máa wáyé lọ́dún 2028. Ìwòye ọ̀rọ̀ ọ̀hún wáyé lẹ́yìn ìgbà tí ikọ̀ Super Falcons bá ìjákulẹ̀ pàdé nínú ìdíje ilẹ̀ adúláwọ̀ ta àwọn obìnrin tí wọn ò sì tún ní láǹfààní èèyàn láti kópa èèyàn nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé lọ́dún 2027 lẹ́yìn ìgbà tí wọn ò ṣe dáadáa ní àjọ NFF gbaṣẹ́ lọ́wọ́ akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn èèyàn Justin Madugu. Ǹjẹ́ kí a tó wakọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rèé tọ̀sán òní gúnlẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn kókó eléyìí tí a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àfitóyin létí wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Lucky Ayédàtiwa ti ṣàfihàn ìbànújẹ́ ọkàn rẹ̀ lórí ìpapòdà olórí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nígbà kan rí olóyè Oyèkán Àríjẹ. Àfitóyin létí wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti yan ọ̀gbẹ́ni Àbí Olúmúyìwá Ẹnìtàn gẹ́gẹ́ bí olórí tuntun fún àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí tí yóò sì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́jọ́ 27 oṣù kẹjọ
ọdún tí a wọ̀ yìí. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àmúwásétì gbọ́yìn wípé ó kéré tán àwọn ènìyàn tuntun 100 jẹ́ Ọlọ́run nípè lẹ́yìn ìwọ́gìrì ìwakùsà lórílẹ̀‐èdè Central African Republic. Lákòótán nínú ìròyìn eré ìdárayá afitóyínlétí wípé balógun tẹ́lẹ̀ rí fún ikọ̀ Super Falcons Dazere Ọ̀páránọ́zè ti jáwé akèwọ̀wọ̀ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti má jẹ́ kí àṣeyọrí tí wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí kó kó sí wọn lórí ṣáájú